interface. The power supply is the device that supplies power to the computer. It's a square metal box with a bunch of wires emerging from one end. It fits inside the computer case and is usually located at the very top or the bottom of a standard tower case. The power supply converts 110-volt AC current into the specific voltages that the computer needs. The most common form factor that a power supply is ATX. The power supply is equipped with different types of connectors. One connector is called the P1 connector that connects directly into the motherboard and provides it with power. The P1 connector has either 20 or 24 pins. Another type of connector is called the P4. This is a 4-pin connector that also connects into the motherboard, and its purpose is to supply power to the CPU. This connector is used with modern motherboards. Another connector is called Molex. The Molex connector is a 4-pin connector that connects disk drives such as hard drives and CD and DVD. The motherboard is the main component of a computer. It's basically a large circuit board where all the computer components connect to, such as the processor socket. The processor socket is where the CPU, or central processing unit, is placed. There's also the memory slots, and this is where the primary memory modules, known as RAM, are inserted. And there's also the bus slots. The bus slots are used to install various components to add more capabilities to a computer, such as a video card, sound card, network card, and so on. Motherboards come in different shapes and sizes, known as a form factor. The most common form factor motherboard that is used in PCs today is ATX. ATX stands for Advanced Technology Extended. It was created in 1995 by Intel and is now the de facto standard form factor for PCs today. A full-size ATX motherboard is 12 inches by 9.6 inches. Prior to the development of ATX was the AT form factor. AT stands for Advanced Technology. This was the form factor that was used in the 1980s that was developed by IBM. AT motherboards are 12 inches by 13.8 inches in size, and they are no longer in development since the succession of ATX. Another version of the ATX motherboard is the Micro ATX. Micro ATX motherboards are smaller than ATX boards, as its name suggests. Micro ATX boards are 9.6 inches by 9.6 inches, so it's a square design compared to the standard rectangular design of the ATX. They are cheaper than ATX boards and were designed to fit in smaller computer cases. They also have fewer features and consume less power than a standard ATX board. The BTX form factor was designed by Intel to make further improvements from the ATX form factor, such as an improved board design, which creates a more inline airflow, which improves cooling. For example, notice how the memory and bus slots are horizontal, flowing with the direction of the airflow instead of inhibiting compared to the ATX form factor. Another improvement is the structure design, which is flexible enough to work in both smaller cases and larger tower cases. And BTX motherboards take full advantage of the new input-output technologies
such as Serial ATA, USB 2.0, and PCI Express. Even smaller than the micro ATX and BTX motherboards, there's the ITX form factor. The ITX form factor came out in 2001, starting with the mini ITX shown here. And this was designed for the ever-increasing demand for smaller space-saving computers. The ITX standard consumes less power, and because they use less power, they are often cooled only by the use of heat sinks, and not with fans. ITX was developed by VIA Technologies, and there are currently 4 sizes that are in the ITX form factor. There's the Mini ITX, there's also the Nano ITX, which came out in 2005 and was designed to be used in devices such as digital video recorders, media centers, and cars. Then there's also the Pico ITX, which came out in 2007. And in 2009, VIA Technologies introduced the smallest x86 CPU module specification in the industry with the release of the Mobile ITX. The Mobile ITX measures 6 centimeters by 6 centimeters, and it was designed to provide developers with a standardized and ultra-compact specification for building new computer-based products. Another form factor is the NLX. NLX was created by Intel, and it was designed for low-end, low-profile computers. Instead of expansion cards that plug perpendicular into the motherboard, the NLX boards use a riser card, where expansion cards can plug in parallel with the motherboard. You would typically find NLX boards in slimline computer cases. Motherboards come built with several input-output interfaces. These interfaces are largely located on the rear input-output panel of the motherboard. For example, the PS2 connector. The PS2 connector is a 6-pin multi-DIN connector. A motherboard will typically have 2 of these, and are usually located towards the top of the motherboard. One connector is for plugging in the mouse. This is the green PS2 slot. And the other is for plugging in the keyboard, which is the purple slot. But PS2 connectors are an older technology and is slowly being phased out in favor of the USB port. The most common interface on a motherboard is the USB port. USB stands for Universal Serial Bus, and motherboards will typically have several USB ports because there are so many different peripherals that utilize the USB interface, such as keyboards, mice, cameras, external drives, and printers. In addition to connectivity, the USB port also supplies electric power to that specific peripheral. Some USB ports are mounted on the rear input-output panel, and some are located directly on the surface of the motherboard. The first USB interface was version 1.0 in 1996. The transfer speed was 1.5 megabits per second. Version 1.1 was introduced in 1998 with a transfer speed of 12 megabits per second. Version 2.0 came out in 2001 with a transfer speed of 480 megabits per second. And the latest version is USB 3.0. This has data transfer speeds of up to 5 gigabits per second. Another interface that can be found in older motherboards is the serial port. The term serial refers to sending data 1 bit at a time. The serial port is an older technology interface which is rarely seen on new motherboards today. Back then, this was mainly used for connecting terminals and modems to computers.
but now it has been widely replaced by the faster USB interface. The most common interface of a serial port is the RS-232 standard, which uses the common D connector, such as the DE9. The parallel port is another interface that could be found on a motherboard I/O panel. It was mainly used for connecting printers, and like the serial port, it is also being phased out and replaced by the faster performance of the USB port. It uses a wide D-sub connector known as the DB25. And unlike serial ports that send data one bit at a time, the parallel port sends data signals simultaneously over several parallel channels. A video adapter is another interface that could appear on the motherboard. Now I say it could appear because some motherboards have a video adapter and some don't. But the motherboards that do have a video adapter, then this is known as integrated video, because the video adapter and the motherboard are essentially one unit. The video adapter is what generates images from your computer to your monitor. The most common kind of port on an integrated video adapter is VGA, which stands for Video Graphics Array. The VGA port carries analog data. It has 15 pins divided into 3 rows and usually has a blue color. Integrated video adapters are usually not very powerful. They are good for normal everyday use with light applications, but when used for extensive graphic applications, such as gaming, they can fall short. That's why a lot of people will bypass the integrated video and buy an aftermarket video card that has enough power to suit their needs. The IEEE 1394 connector is commonly known as FireWire. FireWire is recognized by its D shape and is commonly used to attach devices such as digital cameras and printers. It's very similar to a USB port. FireWire and USB are both used to attach peripherals, and they both have similar transfer speeds. But FireWire is not as popular as USB. That's why on a modern motherboard today, there might not be any FireWire ports. Or if there are, you might find 1 or 2. And FireWire has a transfer speed of 400 megabits per second. The NIC or Network Interface Card is a port on the motherboard that is used for networking purposes, such as connecting to the internet and sharing data between computers. The port is designed for an Ethernet cable with an attached RJ45 connector. A NIC provides a computer with a constant dedicated connection to a network. And each NIC has its own unique identifier called a MAC address. The transfer speed ranges from 10 to 1,000 megabits per second. A sound card is another type of interface that could be found on a motherboard. And just like integrated video, if a motherboard has a sound card built in, then this is known as integrated sound. A sound card is what processes audio through the computer's speakers. A basic sound card has an audio output port for attaching speakers and an input port for a microphone for recording purposes. Akau toloni mewa kakacen robrodi koro tolomuan tieni wadwade kom joka ochewa ka hotel nigi kod achiel the Dibo family gi ikre kuma gintie mondo katieko to ng'ato biro mar ariyo hotel nigi kachiel gi Joshua kod Andrew Dibo, Merab Ojal,
An Onyango to kod Christine Orlando. Koro akwayo ni ka aduoko microphone to mondo bed na hand over to the Dibo family, courtesy of Joshua. Okange ka entiere. Sama miye thuolo mondo chopi, to be aleronu ni bang' mano, to wabro dhi ir the Akwir family, kotel nigi kod Mary Akwiri. Mary Akwiri ikri thuolo machielo bang' jokaoche. Bang' mano, wabro dhi kuom jo sengni mage, ka otel nigi kod Professor Oduor Okelo to kod Wycliffe Ojal. Agombo ni mondo thuolo mokwongo mar jokaoche ochakre through jogo ma obedo identified for us. Okay, to the church, the Bishop of the Anglican Church of Kenya. My name is Andrew Dipo. So I'll be talking on behalf of myself because the other people are also there and I had their names called, so they will also come and talk on their own behalf. So, Anne Aja Ugenya. And Ewe Martin, Eod Japheth, and Kesia Dipo. So, today, we are here at least to bid farewell to a very humble and gentleman, Mr. Mathew Adote. I personally knew Mr. Adote, I think when I was in class 1. That is when I came to know him. I was still young. But of course, in the family, he played a very important role. Because he was married to my eldest sister. So, because he was now the eldest in that home, he also took the responsibility as the son to that family. And quite a number of us, the Dibos, of course, we went through his hands. I would say I personally, I became what I became because of him. I know quite a number of people don't know this. For me, after my Form 4, I did very well, surprisingly. I got Division 1. But I didn't have what we used to call a combination, both in the sciences and in the arts. So in the sciences, I had 2 subjects. In the arts, I had also 2 subjects. So it was not easy for me to go for A level because I didn't have now that combination. But because those days we had quite a number of opportunities. Of course, the first opportunity that came was the medical training school. But when I looked at it, I said, hii kazi ya udaktari, nitakuwa ninafanya kazi at odd hours. So I decided to put it aside.
Then, through his networks, he managed to link me to another gentleman from Game, who was a dean of students at Egerton. He was called Owino. I think that's the name I can remember, yes. Boas Owino. So I managed to go to Egerton through him. And of course, the rest, I can say, is history. Because I think that is where God wanted me to be. And of course, I managed to work with the government in different capacities. And yes, I'm grateful, definitely, to him. And not only to us. Okne en or jokadibo kende. Definitely, ne en or jokager. And quite a number of people went through his hands. I know they will be able to talk, but we are grateful for the life that God has given him. I know he only remained with a few years, and he was going to strike 90. Definitely, God gave him a bonus. And we are grateful to God for that. Of course, as Christians, we know that there is life after death. So we know that he's gone, but definitely he will still be with us. And I think he might even now play a better role because he's going to look at us from heaven. So we are very grateful to the family. I know it is a difficult moment, but this is where we all will go. And of course, because I know that you are brought through the Christian faith, and you have also adopted it, you know that this is definitely where we all have to go. Otherwise, nijo wino, wagoero kamano, kakajo ugenya. Since we started interacting after this, I think everything has gone on well, and we are very grateful because I can see that we are giving Mathew a befitting send-off. Thank you very much. Mungu awe nasi sote. I know, let me give back to the MC. Yeah. Just before the MC takes over, adwana kuwa kama one called Samatina inya. One called Samatin. Koro kudang waer mondo mi wakau thuolo mang'eny. Koro koluongi mondi bi, just strike the point and then leave it to the next speaker. Jakochieng odwa wacho mang'eny to dwa her mondo mi wachung ng'ato ka. So please, jok mabiro mondo mi olos, just strike the point and then leave. Kawa chiwa long history, we might be here for centuries. Yeah, so jok mabiro after this, please take a maximum of 2 minutes and then you are done. Because we don't want to. Wadwaro mondo wami family mar Josiah thuolo mondo miyo ywag wuongi. To kwa kawo thuolo mang'eny, to koro okwa bimiyo gi thuolo maber. So this service is specifically for them. And we want to give them time. Mondo gi ywag wuongi kaka de giher. Koro wan jok ma jothengegi wakauru thuolo machuok ahinya. Maximum of 2 minutes, I think, it should be done. So just come, strike the point, and then leave to the next speaker. Thank you, Padre. Waka thuolo mondo waluong Merab to samobiro no to an mondo ikre, then kilwe kod Christine Orlando.
erokamano ni kanisa wadwoko erokamano kendo ok wadwa wacho mang'eny nikech be nopuonjwa nok wach mang'eny. Wadwoko erokamano ni Nyasaye. An gima daher wacho matin en
Tuo ni osiptal. To dhi nyiewo alot e chiro Kibuye to biro to rudo to tero ni mama e osiptal. Mano oche mang'eny ok nyal timo. Anto an yuore to be pok neno luonga ga ni yuora nyaka nene. Ong'e ga nan chokodgi. Ero uru kamano Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya jo kaoche mosewuoyo. Ageno ni ok wawe ng'ato oko e umbrella mar kaoche. Wadwa luongo ng'ama chielo ma en Mama Mary Akwiri. Ageno ni en machiegni. Mama Mary Akwiri. Sama warite mondo chopi to be adwa kwayo mondo Profesa Oduoro Kelo oikre nikech en mobiro bang' Mama Mary as iluwe kod Wycliffe Ojal e migao mar sengni. Erokamano. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Anka chunka abro wacho kata dhok adek. Ta winjo komiwa dakika 2 kata dakika 3. Taloko tedo gem kanyikwaya ogero. Kawe mano kachunka atimo mos makende. Poleni sana Josia. Susana Akinyi, Owino, Kathy, kod Martha. Poleni sana. Kaluogo nyithindogo school. Kadonjo Nairobi ka. Adonjo di Mathew. Kawuotho gi tienda nono gi uniform 1969. To kaloko dak makoro. Adwa chako dagi Mathew. Mathew no orwaka gigi miluongo. And this is the house Mabedo brought up with education. I'm working because of Mathew Adote. I'm still working through Mathew Adote. And I thank God for that. I thank God very much because education Owino, Josia, and Akinyi, I was made in that house to bring these kids up. And I'm very happy to see them with their life. May God bless you all and the other kids and the other family with that peace which we were given, with that love which we are given. I can see the love which we have through Akwiri's family, and we really, as a whole, we have got that love. And all of us, we are sitting here. I thank all of you to come to give us a good send-off for Mr. Mathew Adote. Mathew was a man of energy. Kawe mano. One go out in Manilo when he got done. What don't go get ordinary? One go out in Manilo when he said, what don't go get ordinary? Nithinigi Adote Duto, Mr. Sodo, Agonu Mos, the family mother Sodo. We were all in that house. So this man, Moni Lokatacha, he was not an easy man, very polite, but you can't know what he's thinking in his mind.
And look at the way we are here as a family. He brought us up in a good way, especially Kakwir. Thank God for that. To get a first elder to stand with the hope, with education. Thank you. I'm not going to go further because we are given only 3 minutes, which is not enough for us. It is not enough. I should say like that. Thank you. Thank you. We are waiting for Professor Oduor Okello and Polo Marie. Yes, Sachema Obiro to Podaparo mana ni ni Wycliffe, Bwana Wycliffe, mondo bende oikre. Kanyalore to sudu machiegni ahinya. In between the sessions, we don't waste any more time. Erokamano mokwongo ni Nyasaye kuom timo maeni. Mar ariyo, an Wycliffe Ojal Kuyo. Professor Oduor Okello pok ochopo kae, en monego bed kama mokwongo ka luwe. Tadwa nyiso ni kawuono gik moko gwenyre kata kaka biro wuoyo ok bi nyalre. E kinde duto kwachopo forum machalo kamaeni, to Mathew Adote chung to ketowa e line kaka sengni ne. Omiyo koro kawuono ageno ni Professor Oduor Okello ka nitie teka wabete bath to motimo everything. Unfortunately, leo tange no biro kunya bare. Adwa na wach matin kabisa. Mokwongo adwa na wachi Mr. Adote no chung'ie honesty, mar ariyo ne en riwo. Ka wuoyo honesty, Mr. Adote kik be weno winja maber ahinya. E kinde motiyo Kisumu gi Ministry of Health, ma tadwa na wach moro jo matindo winji. Nitie chieng' moro ma kama notiye nondhoge kotiyo kendo nomake motere nyaka ka polis. Kano chopo to polise gi nong'eye kendo ne wacho noyo daktari to weni sos kikogony kata kigonyo wuoche. Nikech kata polise be nong'eyo ni daktari was honest. Kano se tere aya chien nodwa ni advocate manobet oko. Otieno Nyango Otieno Nyango notemo Onyango Otieno. Mana nikech kama notieno en boss to kia nitie subordinate mare manie boy magimo setimo to nyalo loko figa. Koro gik manosendiko subordinate manodhi boloko figa ma figa nobedo ni problem. Kane wayudo advocate notemo kabisa to ne nikech ne ng'ama honest Nyasaye be nogeni. Ndalo ne en treasurer cathedrals magi be manokonye. Chieng' mane mogik ma koro dhi ng'ad bura bok ne en bura mayot nikech kwa bet to magistrate ne iluongo ni Machio ne jabukusu moro. Koro en remark mare ni magi joma ketho pesa, ketho drugs mag sirikal. Ka eto ne wawuoyo kanochopo next meeting koro wuonjo si ane mane wecho rumo koro nyaka dhi twei. Kara Nyasaye ne ni kode. Wawuok kode ot ka koro wan ji ariyo wawuotho gi tiendwa. Ose hand over cathedral koparo ni ang' ok noduogi. Kwadhi kode to kwadhi e court to wayudo na Machio kata Otieno mako Nyango kata Nyango mako Otieno ne onge chieng'no. Ma ne wabedo waret. Kae to kara gik moko nosetim. Wawinjo mane wecho rumo. Wayudo ka en very very innocent. Mane wamor. Mano tich ma Nyasaye manotiyo. Nyasaye mano yalo, Nyasaye mane lawyer mare mane yalo ne. Ka duoge wach mar riwo, adwa wacho ni wuon Josia e sangina maduong'. En wadwa maduong' kendo kama ne wadhi yie to keto wa mbele. Koro kanochopo mwariwore makoro waseromo, be awach ni kane makoro nene akendo higa mar 80. Koro wachako dhi round kaka sai kendo wadhi mier kuma wawuoke mondo wane ka wachiel gi yochwa gieki.
en mano chako gino, mano tich mano chako. Mondo wang'e kamoro amora ma ng'ato odakie. Tiend mae ne ni mondo wane ni ng'ato develop, koko develop to advice mondo develop wisely. Mano ne wachako bura mar sangi, awinjo kulung ni sangi. Okapar kantie cases mang'eny milungo sangi. Sangi mang'eny be ok winjre. To marwa ni en sangi mano initiate bura mar sangi. Maka ae to koro initiate wach mar nyikwayo. Makoro wan kod nyikes. Nyikes en nyikwayo moriwre manyalo lokre kata CBO kata NGO in future. Mabanka waseromo gi nyikes mwaloso gi maber ma nyithindo waloso. Nyikes nitie mabe yudo ka Josia mawuode ni en jakom mar nyikes. Normally wadhi kod age mondo advice maber. Anadwa ni mondo advice Josia. Nyo wase hand over ni. Koro in kwaro. Ang'eni bi ni koro jikwayi. Nyikwayo dhi nyime. Ulos gi maber. Muang'eni future mar nyikes odhi mbele. Kwa nyogo wuon Josia mano chako gini. Mondo kameni bino ninde. Obed komo ni tich mano chako dhi nyime. Adwa na wach mana mago. Taparo ni wach manyi kes. Osemiyo kata jok ma ok joka kes. Osechako. Nikech normally kwa romo ga. Kamwa romi. Tualungo gaji. Jomwa luongo se biro mabo osetimo the same. Joluo watimru mano. Mondo wa expand. Mondo wa donguru. May God bless you. Thank you so much, Owadwa Wycliffe. And Hawimarach, Professor Pokochopo, but he's on the way coming. For now, Ada Luongo, one of the pillars in this community, who will talk on behalf of himself and on behalf of the family and the village at large. That is Reverend Canon George Agri. Karibu sana. Seche mochopo takwayo Mama Alice Odielo, bende mondo ikre, nikech obro wuoyo on behalf of the village at large. Erokamano. Jaduong' Bishop, pete wetewa, welo duto mobiro mondo konywa ko Mathew Adote. Opogowa kod Adote, wachako kwatindo nyaka nyocha wabino. Jonyuol ok opogowa, mege ok opogowa, wegewa, kwa kendo, mondi ok opogowa, nyithindo bende ok opogowa. Thome opogowa kode, en dwaro mar Nyasaye. Nyinga Reverend Canon George Osodo, ni an japuonj, kawe puonja bedo padri, puonjo an jalendo, kata kama unenani, ase asiaya. Siaya gonyo wadhi romo, alego game, ugenya, oko winjre, to mano tiya gine gona, alego game kode ubunja. Abro wacho mapiyo kaka dware no to mar Adote no miya ya gine ni. Adote jonyuol ne en Joshua Achieng, manene min mar en Dosia Lem. Nyithindgi, nyathi mokwongo niluongo ni Rosalia, were manyako nonyuole higa 30. To kae luwe Mathew Adote higa 35. Kae luwe Gordon Owiti higa 40. Kae luwe chogo en Abner Sewe. Mage nyuolo kaneno bang'eyo hiki wachacha giwiya. Education mare kosomo sector school ni primary kodonge. To nitie gima notimore mawendo, ng'ama nene nitie ng'ato moluongo ni Eliakim Otieno, en wuod Kademba ka. Noneno ka somo mar urirni piny. Koro nowacho ni mondo chak school, private school mokwongo e Kenya, nochakre Uriri ka. Koro ka Adote oromo dhi school, to dhi kanyo Uriri, nene kamoro loka kacha,
ka ohot ema ne nitie skul mutino chako. E higa 40 gi wiye, to kodhi aming'a, ubedo kotime kuom higni 3. Adote kaka ng'ama nariek wakae koro dhie sector school Wagai, kaeto koro kochopo Wagai, oyuda kan kuro nogono, koro idhi timo penj, luonga Mbira dhi timo penj kuro nogono, mano higa 49 kakadho, koro mane masome. Adote ne ok dwar mondo wawerego, koluwe higa 50, koro mano kendo bende biro mondo tim penj Mbira, to neno ok otimo maber. Koro dhi dak kod wai mare miluongo ni Rosbella Atieno. Rosbella no bende motimo arus mokwongo, Josia ne en japuonj kanisa, arus mokwongo timo Anglican Uriri kani e Rosbella Atieno. Koro kanye modhi odak kosomo Luanda, ayo kadho dhi Masen. En koro somo moloya ne odhi nyime bi koro dhi Maseno, kose a intermediate Luanda, kwae koro timo koda haya, otimo gine ma idhigo Makerere kata mano ok okadho. To koro ka wan kod jaoda, kech nene kagero ot, wan kode e ot achiel e odano ka Josia. Koro wakode ni jopuonj to koro romo, koro in dhi osiptal ema koro dhi otimo go pharmacy. Koro ko biro tiyo, abiro wacho mapiyo piyo. Koro kuro nogono kagi gine King George VI, kinde nogono iluonge kamano, to ae koro kosetimo mano to giyudre kodi jaode ma Lesia Mbanda ma joodgi oloso kanegi. Koro magi gine be gikendore, koro ka gisekendore, koro kendo Alesiano nene gine ber ahinya. Gitiyo gikonyo community, gikonyo anyuola mar Wino. Koro Alesia bende bedo provincial matron e Nyanza ngima. Ae kendo bedo provincial matron Western. Agoero kamano ne jomo oseloso kagi mage jothurgi Alesia kuom nyako ma noginene. Koro Miss Adote, kakoro awe kanyo, adhi agine tije. Koro kosetimo pharmacy to tere Kitui. Kitui na bende adhi kuro nogono, kech ne ok owere kode. Koro kadonjo yudo kochako tich, kuro bende alime. Kaka ng'ama ochako tich, onge gina nyom mesa, kombe kod ang'ono mondo ochak tich maber. Adote ka koro osebiro ka wan kani e makna. Adote ne konyo community. Ng'ama jahera moloyo, okonyo anyuola to konyo mini. Wan jowino, Eliakim Otieno ma konu nogedo dala ka Josia. Kata notimo kamago, ogedo kanir mare. Wan jowino gima nokelo ka ne nitie theth. Ne nitie nyar kademba moro miluongo nosodo, nyarondang' ema nokelo ka theth. Kawacho theth kamoro kung'i ni wathedho kwe mipuro godo tonge, ujalo giri, ang'ono gik moko duto na kaka uneno sani ni. Koro mano ema nokelo kani mondo wabed kani. Adote osetiyo kanyo jane wan kode ka hospital makane nigi konya ahinya kod jaode Malaysian dispensary ma wan go kani. Koro Adote ne konyo yo ma ukadhono wapaye kode. Ne nitie jago moro miluongo ni Amos Otiang, ne nobedo padri, obedo vicar general. Koro ne wan jadek mapogore ndarano. Akaw kare, Adote kaw kare, Otiang kaw kare. Wapayo jouriri. Tasisa chief Ochola to timo supervision. Eno ni ndaro pa bodhi nyaka kuch. Koro kawariwore jo thura kane onge kata kamirege wanyiewo tinga mar rego. Bende koro ni rego kane mago timore nikech Adote ng'ado rieko to wabet waneno kaka waginene.
Hall no tindi bakata assistant chief bede kod buche, chief bede kod buche, nikech Adote mogi madongo magine kabisa ena saa matin to kado mia kata nandiko bu nandik marabu Adote bigine kata nya jomoko se biro ni ane makura duong angeyo andik gine kamune nan higri pero chiko gwi to Nyasaye motimo kamano dwaro puda bedi walos maruriri emomiyo kadna wach mar Adote daw ayudo time maber mawachogo osekonyo kanisa e yore mang'eny kata kod gidene tije michiwo ma kanisa winjuru ni kata kigero hall Adote mochiwo bape miginego bape ma umo hall marabet no gine kabisa koro dotiyo e gweng' to tiye komiti joma to puonjo ng'eny wabet ma wacho ni wachwado nyithindo to wakoni mondo koro kaw ka kwar mare ka kwar mara kware wagoriwre gin ka achiel kuin madhicha koro puonj mago to bende puonj mago koro mane gima ne watimo emomiyo ka wacho ni jomopuonjore ng'eny uriri kani nikech Adote to awinjo mano wawe matin wacho dakare mos padri ka odaka moloyo kanyo tapod adwaro moko koro wena kadhi siaya kalendo kuro mawachono agi kowo mos mondo ukaw akod nobiro ka koro wawe kapod gidhi nyime to wad koro wabiro mondo walos nikech Adote kata kaka arwako kandon litio karwako kandon ligma kandon nikech Adote kaka dwagide rukamano kumu. Thank you so much, Reverend Canon. Erokamano kuom wacho mane nyaka wachi. Mama Alice biro, wagombo ni tudnwa the let kod church and community. Ni Bishop Marwa Mwaluoro, patewa duto, jo Kristo duto, jo kwaya duto, wendwa duto, jo uriri community, Yesu pak. Yan nyang'ia. Mwuoyo ni no Nairobi, kaja puonju kabiro mang'ia. Adote to ne podu ne oko. Lemo nenga samuoyo, nikikondolore piny ko Adote we. Kech gik magisetimo dongo. Gik magisetimo uriri ka nonyuola kama ber kama ne wasungo seloso. Kabiro uriri, mtoka no gik to got. An aloso matin kuom Nyagombe mano dak kani kwaya to kwara bende okew kani kwaya oluonga no maro nyakoth to wino ni wai jawa danote do wino malwar wai jawa dote do dalaga dutika Adote ti aluong ni ng'ano kaya wadeke wetene ariyo kendo nyimuchwa tina luong ni yuora ti aluong ni kwara. Onge wach, community dakalosi emolo jaduong' osodo kakoseloso. Agoni erokamano jaduong' yudo teko mondiko wadu. Adote nosomo go wadwa ni form 1 to ni form 6. Ko biro kata penje. No wadwa ni maseno ni ng'eye. Machane nyathina, machane ng'ama riek manyo kata in kaka nung'e loso gan. A footballer, in ng'anyamina kech. Karibendi ber. Riek. Mane gima nowacho. Koro 71 kaja ododhi Mwanza musoma Adote biro Kisumo ginyar daktari Adote koro wan wadak Arisa Adote ni Milimani nyithindo dhi luokre adita biro gi chiemo to nyithindo cham. Adote ne rwako kado dundo jo uriri ung'eyo dundo ung'eyo gik mane odundo tim odundo ne lich odundo biro ira kose budho to dhi Adote odundo ne tim ne rajo uriri manyiri masanto kia une warwako ng'ata an nokonya agone erokamano. Adote koro ka timo pharmacy
to wapuonjo uriri kod Madam Nyaramba. Wadhi omo aspirin, wadhi omo chloroquine, wabedo go tayari. Nyathi man gi homa, ok dhi tero osuptal, man gi gigo tayari kanyo. Kanyo Nyaramba odhi to kelo. To koneno wanena kwa biro ni, owe ti sirikal pi, wan mosavu wamond, diboto bit kanyo, budhe ore. Mago duto waneno. Koro an, kata dibono bende watna, noke kanyamut. Nyako muneno loso kobeti, Christine watren go. Nyaminu Mr. Land, and second year ka Christine donjo. Kina ka bende ategno to Christine neti. Tan poda berbet, tan matia wachonan munyong. Koro unena kamana, goiro kamano, nuon jasia, goiro kamano. Yo wino. But I just want to sing a song. Just a short one. This world is not our father's home. We are just passing by. Soon we reach our father's home. We are going. Joy, 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 joy. Love, 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 love. When we reach our father's home, we shall joy there. This world of temptations, we are just passing by. Soon we reach our father's home. We are going. Peace, 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 peace. Peace, 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 peace. Peace, 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 peace. Rest in peace, Christmas. Kama Japonji, the Baba Bishop, the protocols observed, no etena kinyemegena, musruainya, poleni sana. Aracha kodire kanyo, ma wino eno, satin, to katakamano, obona kwa manager. Alungu kane baba, kanijokane baba, nyinga Simon uviambanga moana. Ma baba na kuru kani mage biura ni josela kaduol josela kaduol Sierra Kaduol, where are you people? Oh, Sierra Kaduol, you can see one person. Padre, among the clergy, there's a clergy from Nairobi who was my student in Sunday school. Yes, yes. Thank you. But I know you'll be ready at the right time. Jokani kwa heku. Yes, sir. Kani wakala kanyo maybe gine get up. Sorry. Albu ruanen keche walau sa ngata chilo biolos tibro kono jama komanda for we are saying that is where the uncles of the late come from, what we calling kuyu mama wa mama ni ashio biurare jokane modulo achela rio mondo wadhi mbele sama gibiro no to nyiwende ubed ready ngata chil boloso tubo biro teto ngata chil maloso biare kanya kwae. Amosa yo Kristo no kweu o kwe kendo ani won Josia ang'e kane obiro galimo dawa to kod kwara kata kane dawa to nobiro ga aswa bende kane jaoda nindo to nwabiro kode omiyo won Josia tang'eyo makara kanyo cha nyathina ne somoga uririka to sama kuro tara ka to wacho ni mawatna duom kati mondo uchwak na chai omiyo won Josia to ne mor kendo noherowa Nyasaye oket mana chunye kama ber. Amosu duto jo Kristo okwe kendo an be ka chung kanyi ngilungo na nyilino kelo anya gem kanyi kwa anya Sierra Kaduol tateto seme katieno kurwenje kalwandi ta wodu wayani kane dhano to iya to nobiro kawa biro tera nyake ode ba dhano no nodhi ogole iya gi nyinge
Nokelo na wuoche. Lada nyaka pat. Nyaka rabolo machamo. Kokona ni kara in ka jakanera in nie. Awinjo ripodi momiyo chopo iri otanda ka. Wuodwa ni na odak koda milimani. Dweche ariyo. Kowacho ni pod ok adhi dala. Pod nyako ne ni iye ochango. Koro wuodwa ni anaga seme kabiro ga lime ga kae. Kata amana lego limo wa micha iko nyadora nyamin baba monyuola. Arao nyaka kae. Ayudo ka dhogi moko konya wuoya luongi wuon Josia thi, wuon Josia ka wuono kiwuoti mama nani. Ni. Ba nindo ka. Ka chieng' wuok tich, tawinjo ni kia kochopo tich adek. Ni to tho. Koro kawinjo wach ni onyisa kucha, kawacho ni kata jaot mara onge aninde ot kenda kamano, lotago kihulot ni Nyasache gi mwandu e iye. Gima ng'ato ero tima. Nikech ot gi mwandu ok dang' mona dhi ywago watna. Adhi uriri makata tek yot, koro nya donjo ka nyikwa molewo, nya nindo ot tiyo wadwa. Nyako ni ma jaode luwa. Aweu kamano, jo Kristo. Kamano uloso ka wasunge omoro kodu nyiwende okupiare kata lena achiel kumongo ni Ulikista Ayeko bro loso nyiwende biuru ane ke nyiwende moko dhi chiemo kagi onge anno ka obiebe kende mama to koro ko introduce gitu bro introduce kombe Bia mama Ulikista. She's coming. Bia mama. Karibu. Bia ngenu ngumerema to bia. Ko time mka machia kidonge. Time mayang rokamano. Okweuru jo Kristo. Ruoth Yesu opaki. An machung' kaeri an Ulikista nyumba. Molo mago duto Ruoth Yesu en jawarna. Man batha ni nyamera to Fosa Rose en bende en ng'ama war. Jowete an aluor katimo nende jaduong'. Ng'ama osiepni tek ahinya mondo itim nende. Koro ka ji ma oke manen osiepgi kama. To koro ng'ama ni e ot ka an ma ane nyawano maduong' e ode kanyo. Nohera machalo nade. Jaduong' kwa dhiro mogo to chako nyiero gi kucho. Koro ena kobiro to mor lilo. Ok anyal wacho ni otimore marach. To nikech okwan mag pinyni. Ng'ato ka ng'ato Nyasaye ochano chienge mowuok e piny ka kodhi ire malo. Kech piny ka boko dwa ni wasikie. Koro naluor lakini awe duto ni Nyasaye kendo agonye ni Nyasaye orwake kaka nosekawe no. Okawe wagonye ni mondo dhiyo. Piny ka ok en thurwa be ok wasikie. Koro akwayo mana nyithindo mana kwe mana jaduong' nigo cha mondo riti. Hera manohero godo wede gosiepe bende mondo uriti. Wende duto gitu. Unde makoro gidong' e lwet. Awe mna gikanyo jowete. Erokamano. Bwana asifiwe. Hatujui nyawana ni nani, Kiswahili nasema aje? Ile, sorry, yeah. So, please come, one person to come and greet us.
Kujeni tu hapa mbele niwende. Alafu mmoja atasema kidogo tu na kusalimia. Mmoja ndiye ataongea tafadhali ni, si ndio? Yes. Mama Lydia. Nani ataongea? Nice. No, only one person. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Vile mnatuona hapa hatusikii neno lolote mnasema. Ni vizuri mahali kama hapa mnajaribu kuongea Kiswahili ndio kila mtu, kwa sababu si Wajaluo peke wake ndio wako hapa. Tuko hapa kabla mingi sana, lakini tutaenda tu hivyo. Kijana yangu kutoka Kakamega na marehemu Adote na mama Alicia